Naam, saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati unapata taarifa kutoka mashinani, zikiwa ni taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika siku ya leo, lakini kwanza hebu na tupate vidokezo. Naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera ajiuzulu. Naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi amewasihi viongozi chini ya mrengo wa Azimio la Umoja kutafuta mbinu mbadala kusuluhisha migogoro baina yao na serikali, kando na kupanga maandamano. Serikali ya kaunti zinaitaka wizara ya fedha kusambaza mara moja mgao wa pesa kwa kaunti, la sivyo shughuli magatuzini zitatatizika. Na matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookuptv, na katika Twitter ambapo tunapatikana @Lookuptv. Jina langu ni Lamech Aungo. Na mwenyekiti ama naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera amejiuzuru rasmi kutoka kwenye tume hiyo mapema leo. Kulingana na barua aliyomwandikia Rais William Ruto, Cherera amemshukuru kwa fursa ya kuongoza katika tume hiyo, huku akiashiria kuwa uamuzi wake umejiri baada ya matukio ya hivi punde kwenye tume hiyo. Kujiuzulu kwake kunajiri siku chache baada ya Rais William Ruto kuwaondoa ofisini kwa siku chache ili kuruhusu tume aliyoiteua ikiongozwa na Jaji Aggrey Muchelule kutathmini hatua ya makamishna wanne waliopinga matokeo ya urais wa uchaguzi wa Agosti 9. Kamishna Justice Nyang'aya pia alijiuzulu wiki jana na kuacha Irene Masiti na Francis Wanderi ambao bado hatua yao haijulikani. Tukisonga mbele ni kwamba naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi amewasihi viongozi chini ya mrengo wa Azimio la Umoja kutafuta mbinu mbadala kusuluhisha migogoro baina yao na serikali, kando na kupanga maandamano kuanzia wiki hii, alivyoashiria kinara wa ODM Raila Odinga. I'm tempted to appeal to my party leader, Dr. Stephen Alonso. I know our leader, Raila Odinga, is calling for some public engagements. I know the president is saying this. I wish at this very moment, maybe there could be a dialogue led by our church in this country, so that we can avoid disrupting whatever life is coming to normal. We need that normalcy. We need that normalcy. Coming from COVID, where children were left orphans, if we go that route, please,
our president, please, Azimio leader, please put the interest of this country first. And I think His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka can navigate this and see way out for this country. The church should not be left behind. You prayed for this government. You stood by it. Baadhi ya wawakilishi wadi kutoka kaunti ya Kisii wamemsihi kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kusitisha mipango yake ya maandamano inayopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi huu. Wawakilishi wadi hawa kutoka wadi ya za eneo bunge la Bobasi wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Boitangare Thomas Obare wamedai kuwa maandamano yaliyopangwa huenda yakazuia shughuli za maendeleo. Viongozi hawa pia wamemtaka gavana wa kaunti hiyo Simba Arati kubadili uongozi wake wa kubishana na viongozi wenzake na kuzingatia maendeleo. I think it's premature, it's unnecessary for the ODM leader to call for demonstrations in this country. We have to put aside the political temperature. We have to tone down the political temperature and allow the current government deliver on its mandate. It's too early to start the demonstrations. I want to speak directly to our governor and tell our governor that I believe that no one is fighting the governor, and I want to urge the governor to calm down, reach out to all those people who have been perceived to be confrontational with him, and try to address the issues that they have raised. Another thing I wish to ask our top leadership is that they have to put aside their differences, personal differences, and engage on issues that will develop and transform our county, because that is why we were elected. We as an assembly, we have been working closely with the governor. We have ensured that all the bills that he brought to the assembly were passed. We ensured that he got the county executive, his ministers. We have also passed the chief officers. Therefore, we expect that the governor settles down and delivers to the people. Na ni afueni kwa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ama kutoka kaunti ya Garissa baada ya gavana Nathif Jama kuhakikishia kuwa serikali yake itaweka kipaumbele masuala yao kupitia kwa kubuniwa kwa idara maalum itakayoshughulikia matakwa yao kikamilifu. Hebu na tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Garissa. I am forming. Actually, I've already formed. I'm only waiting for the employment of the chief officers. I've already established within the county establishment a special directorate for PWDs. Hiyo directorate ni itahusika na mambo ya ulemavu na itafanya kazi mengi sana. That directorate will be headed by a chief officer who himself or herself will be a disabled person. After my term is over, the legacy I want to leave behind ni kwamba Garissa County will be the best county as far as serving PWD is concerned. So I need to work with you guys tutafanya kazi pamoja na nyinyi. I will have special programs for PWDs in terms of budget allocation. Na hiyo mtaiona wenyewe mtaona. There will be donations of every kind. Ikiwa donations ya wheelchairs, ikiwa donations ya funds for business, we will have them. Hakuna program, let me say this to conclude. Hakuna program ambaye watu wa kawaida watapata eti walemavu wasipata, hiyo hakuna. Let me say that in all frankness. Hii program that watu wengine watapata kama ni business funding, kama ni nini, kama ni employment, nyinyi pia mtapata share yenu ya kutosha. Benki ya Diamond Trust Kenya imekuwa benki ya kwanza nchini kutoa mafunzo ya lugha ya ishara kwa wafanyakazi wake, hii ikiambatana na siku ya kuwasherehekea wanaoishi na ulemavu duniani. Mkurugenzi wa fedha na mikakati ya benki hiyo ya DTB Al-Karim Jiwa amesema juhudi hii ina maudhui ya kuwajumuisha watu wanaoishi na ulemavu kwenye huduma za kifedha kwenye sekta hii. So we are very excited to have partnered with the Deaf Institute of Communication and Sign Language, because it has allowed us to equip our staff
to communicate to our critical stakeholders, our customers, in a way that we can impact their lives, that we can service them to their expectations. And through this partnership, we've been able to train over 50 of our employees to learn the sign language and to then apply it as they interact with our customers who are hearing impaired. Communication is at the heart of relationships, and at DTB, relationships speak to our very being. And if we are going to be able to communicate across all class of our shareholders, and if we remain true to our purpose of driving inclusion and equity, then it's important that we are equipped to talk to all range of our customers. And so in enabling our people to learn the sign language, we've capacitated them, we believe, to communicate this important stake of stakeholders, which is our customers. We are very happy with the bank that they have the idea that there is this community of persons with disability that they felt they needed to include them in the financial services that they provide. And the only way to have done that in an adequate way is to empower and train the staff of the bank so that they are able to articulate their services much better. And we are very happy to have partnered with the DTB. Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ameitaka Wizara ya Fedha kusambaza mara moja mgao wa pesa kwa kaunti ili kuboresha utendakazi wa kaunti, la sivyo shughuli magatuzini zitatatizika. Aidha, Barasa alipongeza Rais William Ruto kwa mwelekeo wake aliyoutoa kuhusu elimu ya umilisi, yani CBC. There is an average delay of around 2 months, and you can be sure if governors don't have alternative sources of funding, especially the OSR, this is crippling our operations. So our ask to the National Treasury is to expedite disbursements to the counties, the equitable share, because this is provided for in the Constitution. So what we are asking for is let us have timely disbursement of funds in order to not cause delays in offering services to our people. We are aware about the ECD function, which was devolved, but there were no attendant resources that were devolved as well. I want to commend the President. It's about the stand he's taken on the CBC for domiciling this program in primary schools. We know that we still have some teething problems, and I think the national conversation that should be continuous is how effective this program is implemented. Na kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi, usiende mbali. Good to have you join us on Heart to Heart. We bring you stories of people who, despite the pressures they experienced, still trusted God to see them through. The seeds that was sown in me helped me navigate and overcome that period of my life. New testimonies, new insights, and even better revelation of the good things God has in store for us. There is always a blessing waiting for someone in every episode. Hapa kazi tu inaendelea kuwasaka na kuwatambua wale ambao wanafanya kazi extraordinary na zile kazi za kujituma. Biashara yote unaambiangwa, as long as you have a plan, you can do it. Our service is about kufurahisha the customer. Mpenzi mtazamaji, hii ni Hapa Kazi Tu. Bwana Odhiambo. Ndio. Umepata wapi madoza kujenga nyumba smart car hizi? Pesa isikushtue. Nimetumia hii mashini kutoka Makiga Engineering. Ni bei nafuu, inatengeneza blocks 500 kwa siku. Angalia hii nyumba, imenikatia cost ya ujenzi by 50%. 50%? Ndio, 50%. Isitoshe, iko very strong
na inadumu. Hata mimi nataka kujenga nyumba kama hii. Nunua hii machine kutoka Makiga Engineering Company. Makiga Engineering Services Limited. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. Naam, asante sana mtazamaji, karibu tena. Wanaharakati kutoka mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu katika kaunti ya Kakamega wameandamana ili kuhamasisha umma dhidi ya dhuluma za kijinsia zinazoendelea kukithiri. Wanaharakati hao wamedokeza kuwepo kwa hali ya hatari iwapo wadhulumiwa hawatapata kutoa sauti zao na kuripoti visa vyovyote vya dhuluma hizi za nyumbani. Na hata katika jamii huko, watoto wa kike wakiwa waathiriwa wakuu zaidi kwenye dhuluma za kijinsia. If you have an issue, you have a case of GBV, please you can speak to the counter attorney or speak to me. They will guide you on how you will be helped legally. What we are saying is we want to say no to gender-based violence to all gender, whether it is women, men, boys and girls. And we are saying that with this kind of collaboration with other sectors, we have seen a reducing trend of teenage pregnancy. There's still a lot of cry over the gender-based violence. We still have a lot of women who are still beaten by their husbands. We have discriminations at work based on gender. And of course, most of the time, the women are normally the sacrificial lamb. And in the past, we used to have women terminating pregnancies when they discover that they're only having girl child. We are talking about discrimination in workplaces. We're talking about the girl child being more disadvantaged when it comes to the HIV world. Na kwenye spoti ni kwamba timu 3 za Kenya zilitoa nchini Zanzibar kushiriki handiboli ya